and visiting that campsite where displaced Malawians are being sheltered and cared for. Just as the two districts of Nsanje and Chikwawa were beginning to recover from the devastation caused by tropical storms Anna and Gombe last year, they were hit by the monstrosity of Freedy. Not only have all the gains of recovery been lost, but additional losses have now been incurred, setting the valley's development backwards by years. In Nsanje district, over 37,000 people from over 8,000 households have been displaced. 11 people have died, 12 have been injured, and 16 are still missing. In Chikwawa, over 39,000 people from over 8,800 households have been displaced. 5 people have died, 13 have been injured, and 1 is still missing. These are the latest figures, and they are higher than we thought yesterday. Because in all 13 affected districts, we expect that the picture of damage and death will worsen as more areas become accessible over time. In fact, since yesterday, the overall death toll across the southern region has risen from 326 to 360. The number of people reportedly missing has risen from 201 to 282, and the number of people displaced has risen from 183,159 to 189,579. As such, the number of camps set up to care for the victims has had to increase from 317 to 437. Despite these setbacks, I'm encouraged to see how resilient the victims are all over the southern region. As in case in point, during my time with the people of Nsanje and Chikwawa, I saw their resilience firsthand as they are standing together, supporting each other, and not blaming anyone for their suffering, because they understand that resilience comes from focusing on solutions and not the problem. And today, we were able to add hope to their resilience. This is because we went there to assure them that through the Operation Tigranimanja that I am coordinating, they will be assisted with the relief they need now and the rebuilding they will need afterwards. But what also gave them hope was the fact that we were not the only ones bringing them the supplies they needed, but also other partners who were there with additional supplies of their own. This is the spirit of Tigranimanja. And it is the approach we are taking across the 13 districts that have been affected. The spirit of Operation Tigranimanja is about all of us working together to bring relief to those who need it now, and all of us working together to rebuild our country afterwards. So in line with that spirit, allow me to mention some of the supplies that DODMA has distributed from the funds Cabinet authorized this week and the donations you have been sending to play a part. So far, DODMA has distributed 331 bags of beans, 1,490 bags of maize, 30 bags of maize flour, 15,700 blankets, 580 bales of fish, 335 bags of rice, 79 packets of pasta soup, and 10,500 kilograms of Vitamil.
I'm also happy to report that in Zomba and Blantyre councils, Save the Children has distributed 43 tins of chlorine HDH, 500 washing buckets with taps, 300 hand washing basins, 60 cartons of U-Fresh, 5,000 sachets of ORS. And similarly, at the Naocha and Nyambadwe camps, Malawi Red Cross Society has provided first aid kits to the injured and distributed 750 blankets, 670 buckets, 2,050 bars of soap, 40 tarpaulins, and 8 solar lamps. Additionally, in the Lower Shire, where I was today, the Malawi Red Cross Society has distributed 22 tents, solar lamps to 20 camps, 40 tarpaulins, 20 floodlights, 2,424 tablets of soap, 1,212 blankets, and 1,212 sleeping mats. I'm also grateful to the Muslim community for responding to our appeal for support. Earlier this evening, I met with business persons representing the Asian Muslim Relief Aid, AMRA, who have already made a lot of progress in raising 1.6 billion kwacha from among themselves to match what government has already released. Similarly, here in Blantyre and in Palombe, the Faison Global Relief Foundation has supported 1,200 displaced households with beans, maize flour, blankets, salt, sugar, sheets of black paper, basins, and packets of cooked meals. We have also seen CARE Malawi subgranting cash to its partners to provide technical support like district assessments, community sensitization, and gender protection services. And the Women's Legal Resources Center, WARREC, and Girls Empowerment Network, GenNet, have followed suit. A special shout out goes to our international partners who have responded with the urgency this disaster deserves. The U.S. government authorized $2 million in readily available money for use by its partner organizations. The British government has deployed a 27-member team specializing in search and rescue operations, 7 of whom have already arrived, with the rest arriving Sunday. The Zambian government has donated 100 metric tons of maize, which arrived from Lusaka this morning on a Zambian Air Force plane. This is in addition to 2 helicopters that will arrive from Zambia tomorrow. The Tanzania government has also sent us 2 helicopters that arrived today. The government of Iceland has pledged $500,000, which will go a long way in securing additional supplies once it gets here. There's also strong support coming from international organizations and multilateral institutions. UN agencies like UNICEF, UN Women, UNDP, and UN Habitat have been swift to render their support, supplying medicines, wash materials, and pledging vehicles, food items, non-food items, and shelter-related supplies, as well as supporting the work of the National Emergency Operations Center. The World Health Organization has availed 4 ambulances, 36 laptops, technical experts, ambulance fuel, and medical supplies that the Ministry of Health is putting to good use. Of course, one of the fastest ways to help in disaster is to send money. It allows us to procure supplies from the local economy, thus keeping businesses afloat while also enabling us to move with speed without waiting for supplies to come from abroad. For that reason, I must thank Lilongwe Handling Company for their donation of 5 million kwacha, Air Cargo Limited
for donating 5 million kwacha, Malawi Bureau of Standards for donating 20 million kwacha, Farmers World for donating 10 million kwacha, Malawi Fertilizer Company for donating 10 million kwacha, Nokima for donating 10 million kwacha, SMEDI for donating 2 million kwacha, Malawians at the High Commission in India for donating $1,900, Opticam Limited for donating 10 million kwacha, Agora for donating 10.2 million kwacha, and Mr. Simpipiri of Karo Civils and South Zambezi Engineering for donating 1 million rands. In the coming days, I will also acknowledge others whose support is coming in, as well as those who report their support to Dodima for transparency, because we want everyone to be accountable for the resources being donated to help us through this crisis. Tomorrow, I'll make my way to the eastern region, where I will inspect the damage suffered by the people in the districts of Zomba, Machinga, and Mangochi. And I'll bring you another report of that situation from there. But please, remember that your support is desperately needed, because even though we are receiving plenty of support, the gap that remains is still enormous. Tien, tigwirane manje. God bless you. God bless Malawi. Amalawi azanga, lelo napita kuchigwa cha mtsinje wa Shire, ukaonanso mmene zinthu zakhalira kumeneko chifukwa cha mphepo ya mkuntho ndi mvula yopweteka ya Freedy. Ndiye napita kukaona misasa ina kumene Amalawi anzathu akukhalako komanso kumene akulandirako chithandizo. Monga boma awiri Nsanje ndi Chikwawa amati aziyamba kudzuka kumene chifukwa cha mphepo ija ndi mvula ya mkuntho ya Ana ndi Gombe chaka chapitachi. Panopa ndiye tsopano kupwetekedwa kwenkwenenso ndi Freedy. Zonse zimene timati tichite pofuna kuti tidzuke zatayikiratu, komanso paonjezeka zina tsopano zofunika kuti tikumane nazo, tikonze kuti kumene kujanso chitukuko chipitire patsogolo chifukwa chabwerera mbuyo kwambiri. Kumsanje anthu oposa 37,000 kuchokera mabanja oposa 8,000 alibe pokhala. Anthu 11 vatisiya, anthu 12 vavulazidwa, ndipo pali pano 16 sakuoneka. Kuchikwawa anthu oposa 39,000 kuchokera mabanja oposa 8,800 nawonso alibe pokhala. Anthu 5 ndi amene adamwalira, 13 avulazidwa, koma mmodzi akusowabe. Chiwerengero nukuzani ichi nchiwerengero chimene chilipo panopa, chimene tadziwa, koma zasiyanira natu ndizijati makamba dzulo. Ndipo chiwerengero chimenechi chokhudza maboma onse 13. Tikuona kuti zoonongeka komanso imfa zipitirira kuchokera pa nambala imeneyi chifukwa cha zimene tili kuzindikira tsiku ndi tsiku. Chifukwa kunena zoonadi kuyambira dzulo lija ndiye kuti pali pano tsopano chiwerengero cha anthu amene tadziwa kuti vatisiya chabyola pa 326 natchula lija kufika pa 360. Chiwerengero cha anthu amene akusowabe chabyola kuchokera pa 201 kufika pa 282. Ndipo chiwerengero cha anthu amene alibe pokhala wangosungidwa misasa yosiyanasiyana chachulukatso kuchokera pa 183,159 kufika pa 189,579. Mmene tioneramu tsopano ndiye kuti tidayeneradi kuti misasa ichuluke kuchokera pa 317 nanena ija kufikira pa 437 tsopano lino. Koma ngakhale izi zili chomwechi,
ineyo ndikulimbikitsira mwapaderadera chifukwa chakulimba mtima kwa anthu amene akusowa pokhalawa ndipo ali m'misasa yosiyanasiyana madera wonse akuno kumwera. Mwachitsanzo, mmene ndimacheza ndi anthu akuchikhwawa ena akumsanje, ndinaona kuti kulimbika mtima kwawo ndi kuyima pamodzi mmene akuchitira kumathandizana wina ndi mnzake, osati kuti aloze chala wina wake ayi chifukwa chakuti akuzunzika, koma pozindikira kuti tilimbe nazo. Izi zikuonetsa kuti ayika chidwi kuti tipeze mayankho kusiyana ndi kuti tiziloza mavuto. Ndipo lero ife tinali ndi mwayi ongonjezerapo chiyembekezo pa kulimbikira kwawo, mchifukwa chakuti mmene timaoneramo zichatayamba kulankhula kuti nkhani yonseyi yagona pakuti tigwirane manja ndipo tiulumikizitsa zonse zochitika pansi pakuti ndi operation tigwirane manja. Ndiye kuti chilichonse chimene angalandire chothandiza pali pano, komanso chilichonse chimene tingaone kutsogoloku chimene tiyenera kuchita pakumanganso, zikhala zolumikizana bwino. China chimene chinandipatsanso chiyembekezo nchakuti sindife tokha aboma amene tikuyesera kubweretsa thandizo kwa anthu ovutikawa, koma pali anzathu enanso amene akumabweretsa thandizo lofunikira chotere. Mzimu wakuti tigwirane manja tanthauzo lake limeneli, kuti kuchokera madistrict onse, maboma onse 13 amene akhudzidwa, mzimu wakugwirana manja ndiye kuti tigwire ntchito limodzi, tibweretse thandizo kwa onse ofunikira kuti athandizidwe, komanso kuti tigwire ntchito limodzi pakumanganso dziko lathu. Chifukwa chake potsatira mzimu ameneyi, mundilole nditchulepo angapo poyambirira zimene Dodima walandira komanso lagawa kale kuchokera ku ndalama zija cabinet inanena kuti ziperekedwe, komanso zina zimene zachokera madera wena. Pali panopa Dodima lagawa kale 331 matumba atu amenewo, matumba 331 anyemba, matumba 1490 achimanga, matumba 30 ufa wogaya kale, 15,700 blankets, ndiye kuti mablanketi amenewo, komanso matumba akuluakulu okhala ndi nsomba 580, komanso matumba ampunga 335, mapakete a supu 79, komanso makilogramu oposa 10,500 wa vitamil. Ineyo ndili okondwera chifukwa zimene ndamvanso kuzomba ngakhale ku Blantyre councils, Save the Children waga 43 chlorine kuti anthu madzi azimwa otetezedwa, komanso ndowa zoti azisambiramo 500 zokhala zija ni tapu ya madzi kuti azingo peza madzi mosavuta, komanso mabeseni woti anthu azisambiramo, makatoni 60 wa U-Fresh woti azisambira, komanso ngakhale 5,000 masachela amenewa wa mankhwalaja woti azonjezera mphamvu mthupi ya ORS. Chimodzimodzinso kunaocha ngakhale kunyambadwe kumene kuli misasa ina wa Malawi Red Cross Society, kumene konso apereka makito a first aid kwa anthu ovulala, komanso agawa mablanket 750, agawa ndowa 670, agawa masopo okwanira 2,550, komanso matenti woti akhoza kutetezedwa nawo 40 ndi nyali za sola zoposa 8. Kulowa Shire kumene ndinapitako, Malawi Red Cross Society omwewa agawa kale matenti 22,
nyale za solar 20 kumakampu 20 kani komanso matenti oposa 40 nyale zoti zizunika patali 20 komanso agawasopo oposera 2,424 pamenenso mablanketi 1,212 agawidwa kale ngakhale mphasa zoti agonapo zoposaso 1,012. Ineyo ndili kuthokoza kwambiri ngakhale kwa azathu achisilamu amenenso adzipereka pofuna kuti athandizepo. Madzulo omwe ano nitachoka ku Chikwawa nali ndi anthu a business amene nakumana nawo wa Asian Muslim Relief Aid AMRA amene panopa vapita patsogolo zedi pofuna kuti 1.6 billion kwacha ija imene boma lapereka iwonso pakati pawo aonetsetse kuti yapezeka kuti akhoza kuthandizira anthu ndipo zaperekedwa zimenezo. Mwachitsanzo chinanso kuno ku Blantyre ngakhalenso ku Phalombe wa Faisal Global Relief Foundation wapereka kale kwa anthu oposera 1,200 amene alibe pokhala ngati mabanja. Apereka nyemba, apereka chimanga, apereka ufa, apereka mablanketi, apereka mchere, apereka sugar, komanso mapepala akudaja oti akhoza kupangira zisakasa zina ndi zina kuti madzi asapeze, mabeseni ngakhalenso chakudya choti aphikiratu kuti anthu akhoza kudya nkulandira. Komanso Care Malawi nawonso taona mmene aperekera thandizo lawo kupyolera mwa iwo amene amagwira nawo ntchito, komanso ukadaulo wapaderadera kwa anthu amene ali m'maboma kuti aonetsetse chachitika chenicheni nchani, komanso akhozuza anthu madera wawo ndi m'midzi mwawo kapenanso m'makampumu zotani kuti athandizike, komanso ngakhale zokhudzana ndi kuti atetezedwe bwanji pa nkhani ya gender. Zonsezo zikuperekedwa ngakhale gulu la azimayi Women's Legal Resource Center komanso gulu lothandiza atsikana la Girls Empowerment Network nawonso sadakhalire kutali akuti ifenso tili mbuyomu. Ndiperekenso mwapaderadera chiyamikiro kwa azathu amayiko akunja amene vatiyankha ndipo akutiyankhabe koma mwachangu. Mwachitsanzo boma la America lidapereka kale chilolezo chakuti $2 million zimene zilipo kale zigwiritsidwe ntchito kupyolera ndi mabungwe amene amachita nawo. Va boma la ku Mangaland ku Britain nawonso atuma anthu kuti athandizire zofunafuna anthu nambala yake 27 pali pano mmene nulankhulamu ndiye kuti 7 abwera kale wena azibwera la Mulungu likubwerali. Ndiye kuti tikuyamika boma la Zambia abale wathu kumadzulo kwathuku apereka chimanga chokwanira 100 metric tons chafika lero, ndipo mawali akubweretsa ndege ziwiri za helicopter kuti zithandizire kugawa chimenezi. Aku Tanzania nawonso atitumizira ndege za helicopter zimene zafika lero. Boma la ku Iceland lalonjeza kupereka $500 ndipo zithandiziranso kuti tipeze zina ndi zina zimene zikusoweka ndalamayo ikangofika kumene. Palinso thandizo lalikulu limene likuchokera ku mabungwe akuluakulu okhudzana ndi ku UN, mwachitsanzo UNICEF, UN Women, UNDP, UN Habitat. Wonsewa akhala kupereka thandizo lawo, kumapereka mankhwala, kupereka mathandizo oti anthu akhale ndi madzi aukhondo, kupereka galimoto zawo, chakudya, ngakhalenso zinthu zimene sizikhudzana ndi chakudya kwenikweni koma zokhudzana ndi kuti anthu akhale pabwino pamene ali pa msasa. Izi tikuyamikira chifukwa akugwira ntchito limodzi ndi National Operations Center yathu imene ikulumikizitsa zonsezi.
WHO, World Health Organization, nawonso apereka maambulance 4, makompyuta m'manja yawa 36, komanso anthu othandizira kuti ukadaulo wawo uthandizire tiyendetse motani. Aperekanso mafuta kuti ambulance muja athiremo kuti akhoza kuyenda, komanso apereka mankhwala osiyanasiyana amene aunduna wa zaumoyo panopa akugwiritsa ntchito. China nchakuti mukafuna kuthandiza mwamsanga kuti tipeze thandizo limene lingalipeze m'Malawi muno nkwangopereka ndalama, ndipo ndalamazo zikutithandizira kuti tsopano wena amene ali m'Malawi muno ndi ma business wawo nawonso agulitse katundu wawo kuti ife tithandizike moteromo tuthandizanso business yawo. Pamene tudikiriranso kuti zinthu zina zibwere kuchokera kunjako. Mwachitsanzo ndiyamikire chifukwa chakuti Alilongwe Handling Company watipatsa 5 million kwacha, Air Cargo Limited atipatsa 5 million kwacha, Malawi Bureau of Standards atipatsa 20 million kwacha, Farmers World apereka 10 million kwacha, Malawi Fertilizer Company apereka 10 million kwacha, Anokima apereka 10 million kwacha, Asmedi apereka 2 million kwacha, Malawi amene ali ku High Commission ya ku India apereka $1,900, Opticam atipatsa 10 million kwacha, Agora apereka 10.2 million kwacha, ndipo asimbipiri akhato civils ndi South Zambezi Engineering apereka 1 million rand. Masiku akubwerawa ndi vomerezanso popereka chiyamiko kwa wonse amene atithandize popeza mathandizo akadabwera, ndipo adodima aziperekanso malipoti iwo chifukwa tifuna zonse zikhale pa mbalambanda, chifukwa aliyense ngofunika kuti chilichonse chimene alandire chaperekedwa kuthandizira pa ngozi imeneyi zidziwike ndithu. Mawa ndipita chakummawa chakumwera kuno kumenenso ndikaone kuti kumeneku zinthu zili bwanji, kuti ndicheze ndi anthu akuzomba kumachinga kumangochi. Ndidzakupatsaniso ripoti ndi mmene ndingayendere kuchokera kumeneko. Koma chonde kumbukani kuti thandizo lanu lofunika koposa, ndipo angakhale panopa ambiri akupereka chonchi, musayese kuti zafika poti zingathandize ayi, sikungoyamba kumene, chifukwa chosowa nchachikulu kwambiri. Tiyeni tigwirane manja. Mulungu akudalitseni, Mulungu adalitse Malawi. Zikomo. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera kuyankhula ndithu ku mtundu wa Malawi kuwapatsa ndithu wa Malawi